എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. തംബ്നെയിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. ഇന്നത്തേത് ഒരു സിമെട്രിയുടെ വീഡിയോ ആണ്. വിർജീനിയയിലുള്ള ആർലിംഗ്ടൺ നാഷണൽ സെമിറ്ററി, അവിടുത്തെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാഴ്ചകളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്കപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ID ചെക്കും നമ്മുടെ ബാഗും എല്ലാം സ്കാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റുള്ളൂ. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അകത്തേക്ക് കയറുമ്പം തന്നെ അവിടെ കയറുന്നിടത്ത് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജോൺ എഫ് കെന്നഡിയുടെ ഫ്യൂണറൽ സമയത്ത് വായിച്ച ബ്യൂഗിളാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇത് നടന്ന് കാണാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നടക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോഴൊക്കെ നടന്നാണ് പോയത്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മഴയും കാറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ഷട്ടിൽ സർവീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഷട്ടിൽ സർവീസ് എടുത്തിട്ടാണ് പോയത്. ഈ കിടക്കുന്ന ഇതാണ് ഷട്ടിലിനുള്ള വണ്ടി. അപ്പോൾ അതിന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. അതിനുള്ള കൗണ്ടറാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് അഡൽട്ട്സിന് 15 കിഡ്സിനാണെങ്കിൽ 7.25 അങ്ങനെയാണ് റേറ്റ്. The tour is about 35 minutes. 139 acres carved out of what was once an 1,100-acre plantation owned by George Washington Parke Custis. He was the grandson of Martha Washington and her first husband, so the heritage of this property goes back to our founding families. We have well over 400,000 laid to rest here. We're a very active cemetery. We have funerals 6 days a week. We do not have any funerals this weekend because it is Memorial Day weekend. Now, normally on Saturdays we have up to 10 funerals. Monday through Fridays we can have up to 30 funerals each day. ഷട്ടിൽ സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ സെമിട്രിയെക്കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ തന്നിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പോകുന്ന വഴിക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെല്ലാം അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. അത് ഞാനിതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മഴയും കാറ്റും ഉള്ള കാരണം ചെറിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒക്കെ വോയിസിന് വരും. അതൊന്ന് എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക. ഇവിടെ അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനം വഹിച്ച ആൾക്കാർ, അതിലുൾപ്പെടുന്നതാണ് നേരത്തെ 2 US പ്രസിഡൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആംഡ് ഫോഴ്സസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാർ, അവരുടെ വൈഫ്, കുട്ടികൾ, അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും മെഡലുകൾ, ഓണേഴ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. In March of 1963, President John F. Kennedy made an unannounced visit to Arlington National Cemetery. He stood on the lawn in front of the Arlington House, looked out over the cemetery in the city of Washington, and in a low voice he was heard to say, "So beautiful, I could stay here forever." 8 months later, assassinated in Dallas, Texas. Family originally planned to have the president laid to rest in the family plot in Brookline, Massachusetts. When Mrs. Kennedy was told of those words spoken here, those plans were changed, and that is why President John F. Kennedy is here at Arlington National Cemetery forever. Hill on the driver's side, you'll see a walkway. If you look up the walkway to the crest of the hill, on the right side in a grove of trees is the final resting place of Captain Robert Todd Lincoln. He was the only child of President Abraham Lincoln to survive to adulthood. He served on the staff of General Ulysses S. Grant during the Civil War, later served as Secretary of War and Ambassador to the Court of St. James. On the passenger side, Section 5 is justices from the Supreme Court, including William Rehnquist, Warren Burger, Oliver Wendell Holmes Jr. You have the father of the nuclear navy here, Admiral Hyman Rickover. Now keep looking on the passenger side. In a moment you'll see a large memorial that says Weeks has 2 built-in benches.
Look to the right of it and behind. You'll see a tall black marker with the Star of David on top. Week's memorial in the last row center, a dark gray marker for Justice Thurgood Marshall, first African-American justice on the United States Supreme Court. Now on the passenger side, you can see the Arlington House. Below it, the low gray curved wall is the gravestone of President John F. Kennedy with the eternal flame. Next to President Kennedy, First Lady Jacqueline. They are flanked by their two infant children. Nearby, we have his brothers, Robert and Edward, and a memorial marker for their brother Joe Jr., killed in action over the skies of Europe during World War II. His body was never recovered. ഷട്ടിൽ സർവീസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പാണ് ജോൺ എഫ് കെന്നഡിയുടെ ഈ ഗ്രേവ് സൈറ്റ്. ഇവിടെ ഒരു ഇറ്റേണൽ ഫ്ലെയിമും ഉണ്ട്. ഇവിടെ അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജോൺ എഫ് കെന്നഡി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് ജാക്കുലിൻ, അതുപോലെ തന്നെ 2 കുട്ടികൾ. നേരത്തെ നമ്മുടെ ഗൈഡ് പറഞ്ഞതുപോലെ ജോൺ എഫ് കെന്നഡിയുടെ ശരിക്കും അടക്കം ചെയ്യേണ്ടത് മസാച്യുസെറ്റ്സിലായിരുന്നു. പക്ഷേ അന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സ്പീച്ച് അനുസരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ നിർബന്ധപ്രകാരമാണ് ഇവിടെ അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇറ്റേണൽ ഫ്ലെയിമും വൈഫിൻ്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ, അതുപോലെ തന്നെ ജോൺ എഫ് കെന്നഡി, പിന്നെ വൈഫ്, റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് മോള്. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയായിട്ടാണ് ജോൺ എഫ് കെന്നഡിയുടെ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെയും ഗ്രേവ് ഉള്ളത്. ഇതാണ് ജോൺ എഫ് കെന്നഡിയുടെ ഒരു ബ്രദറിൻ്റെ ഗ്രേവ്, റോബർട്ട് കെന്നഡി. ഇത് രണ്ടാമത്തെ ബ്രദർ എഡ്വേർഡ് കെന്നഡിയുടെ ഗ്രേവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ബ്രദർ ജോസഫ് കെന്നഡിയുടെ മെമ്മോറിയലും ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോഡി പക്ഷേ കിട്ടിയിട്ടില്ല. On some of the grave markers you may have noticed darker lettering than others. That purple lettering is for Purple Heart recipients, meaning they were wounded in battle. If you see gold lettering, that is for a Medal of Honor recipient, meaning they went above and beyond the call of duty. As you make this turn, I want you to look to the top of the hill and to the left of the flagpole. You're going to see something that looks like a picnic table. It is called a tableau. It is the final resting place of Major Pierre Charles L'Enfant. He fought in the American Revolution and designed Washington, D.C. His goal was to make D.C. look like Paris, his hometown. At the top of the hill, you're going to see a tall, pointy thing. Looks like the Washington Monument. That is an obelisk, and that is a symbol of the Masonic fraternity. And now you all know one of their secrets.
It is also the final resting place of Fighting Joe Wheeler from the state of Alabama. He fought in the Army of the United States, then in the Confederate Army, and then back in the Army of the United States as a general during the Spanish-American War. The Wheeler Dam is named for him. There's a statue of him in the U.S. Capitol. Now we're going to see a world heavyweight champion boxer from the state of Michigan. Joe Louis, the Brown Bomber, served in the U.S. Army, also fought exhibition fights. Next to him is a standard issue grave marker for the actor Lee Marvin. Lee Marvin served in the Pacific Theater. Only reason I know about Lee Marvin is they mentioned him in an episode of The Simpsons. So over here to the left of that tree, you'll see the Brown Bomber, and then right next to him, Lee Marvin. Now we're approaching the Tomb Sentinel. I'm going to ask the gentlemen on board wearing hats to please remove them as I go silent in honor of the unknown soldier. Let me thank you for that show of respect. On the driver's side, Section 6, the final resting place of Lieutenant General John Lejeune. Camp Lejeune in North Carolina is named after him, 13th Commandant of the United States Marine Corps. Also in that section, Lieutenant Commander Barbara Allen Rainey, the first female naval aviator. Sadly, she died on a training mission over the skies of Alabama when she was only 32. See a black grave marker with silver lettering. It says Archer. This is Lee Archer. There was an episode of Dogfights on the History Channel about him. He became an ace in 19 minutes in World War II. He stepped in his plane, 19 minutes later, shot down 4 German pilots. He said the last one really just fell into his lap. And just beyond the vehicle, just past the parking cones over there, there's a very special section of the cemetery that is devoted to nurses. So if we have any nurses on board, we thank you for what you do. Side over here, these are called cenotaphs. That is a Greek word meaning empty grave, so they are memorial markers. The Sullivan Brothers are in this area. If you don't know who the Sullivan Brothers are, that's basically what Saving Private Ryan was about. And right past here is the nurses section. We're going to drop you off right across from where Audie Murphy is buried. Audie Murphy was the most highly decorated enlisted man of World War II. And I'm going to be pointing off about 30 feet from the road to a newly planted tree. One row in front of the tree, that is where Senator John Glenn is buried. He has a couple of stones on top. John Glenn, former senator, former astronaut, former Navy man. ഷട്ടിലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റോപ്പാണ് ഇത്. ഈ കാണുന്നതാണ് മെമ്മോറിയൽ ആംഫി തിയേറ്റർ. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ടാണ് ടൂംബ് ഓഫ് ദി അൺനോൺ സോൾജിയർ വരുന്നത്. യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ട് തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ പോയ US സൈനികരുടെ ഒരു മെമ്മോറിയലാണ് ടൂംബ് ഓഫ് ദി അൺനോൺ സോൾജിയർ. ഇതിനെ ഗാർഡ് ചെയ്ത് 24 മണിക്കൂറും അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊരു ഗാർഡ് ഉണ്ടാവും. സമ്മറിൽ ഓരോ അരമണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴും ഈ ഗാർഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. വിൻ്ററിലാണെങ്കിൽ 1 അവർ കൂടുമ്പോഴാണ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത്. 7 മണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പബ്ലിക്കിനെ അലോ ചെയ്യില്ല. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാ 2 മണിക്കൂറും കൂടുമ്പോഴാണ് ഈ ഗാർഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. മഴയായാലും വെയിലായാലും മഞ്ഞായാലും എല്ലാം ഒരു ഗാർഡ് ഫുൾ ടൈം ഈ ടോംബിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഒരു 21 സ്റ്റെപ്സ് സൗത്തിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം അവിടെ ചെന്ന് ടേൺ ചെയ്ത് ഈസ്റ്റിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്യും. അതായത് ആ ടോംബിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് ഒരു 21 സെക്കൻഡ്സ് അങ്ങനെ നിൽക്കും. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ടേൺ ചെയ്ത് നോർത്തിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്ത് ഗണ്ണ് ഇപ്പുറത്തെ ഷോൾഡറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും 21 സെക്കൻഡ്സ് അങ്ങനെ നിൽക്കും. അതിനുശേഷം ആ മാറ്റിലൂടെ 21 സ്റ്റെപ്സ് മാർച്ച് ചെയ്ത് പോകും. എന്നിട്ട് അങ്ങേ അറ്റത്ത് പോയിട്ട് നേരത്തെ പ്രൊസീജിയർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. പുതിയ ഗാർഡ് വരുന്നത് വരെ ഈ ഗാർഡ് ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ ഗാർഡ്സിൻ്റെ ഷൂസിനും ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അതിൻ്റെ സോളിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ആ സിഗ്നേച്ചർ ക്ലിക്കിൽ ആ സൗണ്ട് വരുന്നത്.
പഴയ ഗാർഡ് മാറി ഇപ്പോൾ പുതിയ ഗാർഡ് വന്നു. ഇനി ഈ പുതിയ ഗാർഡ് ആ സെയിം റൂട്ടീൻ ഫോളോ ചെയ്യും. 21 സ്റ്റെപ്സ് ഇങ്ങനെ മാർച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. Having a first Memorial Day ceremony. Call the Decoration Day that time. Decorate your loved one's final resting place. ഈ കാണുന്നതാണ് ഷട്ടിലിൻ്റെ 3rd സ്റ്റോപ്പ്. നമ്മളിവിടെ ഇറങ്ങിയില്ല. ഇവിടെ ഇറങ്ങി നോക്കിയാൽ വാഷിങ്ടൺ DC ഒരു ഫുൾ വ്യൂ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഷട്ടിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആർലിംഗ്ടൺ സെമിട്രിയുടെ കാഴ്ചകൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.